హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం. ఈ సెషన్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్ టెంపరరీ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. వాట్ ఆర్ టెంపరరీ స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ సర్వర్? ది స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్స్ which are created temporarily in database, that is, the stored procedures which are not stored permanently in database are called temporarily stored procedures. లైక్ మనకి డేటాబేస్ లో టెంపరీగా ఏదైతే స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తామో దట్ మీన్స్ అవి పర్మనెంట్ గా డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వవు. సో వాటిని మనం టెంపరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటాం. సో అవి వచ్చేసి మనకి టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ ప్రైవేట్ ఆర్ లోకల్ టెంపరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్. స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ప్రైవేట్ ఆర్ లోకల్ టెంపరీ ఆర్ పబ్లిక్ ఆర్ గ్లోబల్. What is private or local temporary stored procedure? See, when we created the stored procedure by using the hash prefix before the stored procedure name, then it is called local or private temporary stored procedure. So stored procedure name from the single hash అనేది మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో దాన్ని మనం local or private stored procedure అంటాం. The most important point that you need to keep in mind is that the private or local stored procedures are executed by the connection which has created it. Actually, ఇది ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో లైక్ కనెక్షన్ అనేది సో వాళ్ళు మాత్రమే దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. దీస్ ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ డిలీటెడ్ వెన్ ది కనెక్షన్ క్రియేటెడ్ ఈస్ క్లోజ్. సో కనెక్షన్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లోజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్ గా ఈ టెంపరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అనేది డిలీట్ అయిపోతాయి. The syntax for creating a private or local temporary stored procedures. So children, create procedure hash and procedure name as begin right procedure body and execute చేయడానికి execute hash procedure name right. So this procedure is executed only in the session which has created it. ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ సెషన్ లో మాత్రమే ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. వన్స్ ది సెషన్ లైక్ which created this temporary stored procedure is closed. సో ఎవరైతే క్రియేట్ చేశారో ఆ సెషన్ అనేది ఎప్పుడైతే క్లోజ్ చేయబడుతుందో అప్పుడు ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అనేది ఆటోమేటికల్ గా డిలీట్ అయిపోతుంది రైట్. ఇన్ SQL server we cannot access this local temporary stored procedure from another session. సో వేరే సెషన్స్ నుంచి మనం ఈ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ మనం యాక్సెస్ అనేది చేసుకోలేము. క్లియర్. అండ్ అలానే public or global temporary stored procedures. Whenever the stored procedure is created by using double hash prefix, then it is called global or public temporary stored procedures. The global temporary stored procedures are accessed by other connections in SQL Server. Like వేరే అదర్ ఎవరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు మనం యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. The most key point that you need to remember is global temporary stored procedures can access by any connection until the connection which has created the procedure is not closed. So కనెక్షన్ అనేది ఓన్లీ ఎస్టాబ్లిష్ లో అంటే ఓపెన్ లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఎవరైనా కానీ దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. అదర్వైజ్ క్లోజ్ చేస్తే అది ఉండదు అనమాట. మనం వన్స్ ది కనెక్షన్ దట్ క్రియేటెడ్ ది గ్లోబల్ టెంపరరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఇస్ క్లోజ్ దెన్ నో ఫర్దర్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ గ్లోబల్ టెంపరరీ. తర్వాత ఎలా ఉండదు అనమాట ఎగ్జిక్యూషన్ కి. ఓన్లీ దోస్ కనెక్షన్స్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ది గ్లోబల్ టెంపరరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ అలౌడ్ టు కంప్లీట్ ఇన్ SQL సర్వర్. లైక్ ఎవరైతే ఈ గ్లోబల్ టెంపరరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఫస్ట్ ఎవరైతే నార్మల్ గా మనకి కనెక్షన్ అనేది ఓపెన్ చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే వాళ్ళని మాత్రమే కంప్లీట్ చేయడానికి దట్ మీన్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ మనకి అలౌ చేస్తుంది. సో దీన్ని క్రియేట్ చేయడానికి నార్మల్ గా క్రియేట్ ప్రొసీజర్ డబుల్ హ్యాష్ ప్రొసీజర్ నేమ్ యాజ్ యూజువల్ సేమ్. So what is the use of temporary stored procedures? Temporary stored procedures వల్ల యూజ్ ఏంటి మనకి? The temporary stored procedures are useful when you are connecting to the earlier version of SQL Server. So previous versions ఉంటాయి కదా వాటిలో కనెక్ట్ అయ్యేటప్పుడు that do not support the reuse of execution plans for transaction execute statements or patches. So stored procedures అనేది వన్స్ ఒకసారి మాత్రమే మనం కనెక్ట్ చేసుకొని వర్క్ చేసుకోగలుగుతాం. దట్ మీన్స్ ప్రీవియస్ వర్షన్స్ తో రైట్. సో ఈ పర్పస్ లో మనం టెంపరీ స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నుండి ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ
create procedure as local procedure like it's a private procedure, right? And ఇది వచ్చేసి మనకి గ్లోబల్ ప్రొసీజర్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. సో గ్లోబల్ ప్రొసీజర్ నార్మల్గా మనం యాక్సెస్ చేసుకోగలం. ఇది ప్రైవేట్ ప్రొసీజర్ మనకు నార్మల్గా యాక్సెస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇది రైట్ దానికి పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. రైట్ అండ్ ఈ టెంపరీ సంబంధించి టేబుల్స్ కానీ ప్రొసీజర్స్ కానీ ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి మనకి టెంపర్ టేబుల్లో మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. టెంప్ డిబి డేటాబేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో వచ్చేసి మనకి ప్రొసీజర్స్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. క్లియర్. సో డబుల్ హ్యాష్ అనేది పబ్లిక్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద ప్రైవేట్. క్లియర్. సో కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకుంటా. నేను ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది వెళ్దాం.